Bonjour, Paul. Bonjour Estelle. Welcome back. Merci. Let's start by reviewing how to ask something très important when traveling. Ah, où sont les toilettes? Where are the bathrooms? Bonsoir, monsieur. Où sont les toilettes? Bonsoir, les toilettes sont ici. Merci. Remember that in French, you'd normally ask, where are the bathrooms? Not, where is the bathroom? But let's say we did want to ask about just one thing. Maybe the subway. We'd start with où est instead of où sont. Où est le métro? Or maybe, où est le café? Où est le café? Le café est ici. Merci. Au revoir. Though, ideally, you wouldn't just walk up to someone on the street and startle them with a question like that. You'd try to be polite and get their attention first. In English, I'd say, excuse me. Exactly. And in French, you've probably heard something similar. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi is French for me. So, excusez-moi literally means excuse me. And the sound moi is similar to the beginning sound in toilette. Toi. Moi. Moi. Excusez-moi. Excusez-moi, où est le café? Excusez-moi, où est le café? Or, excusez-moi, où sont les toilettes? Let's hear a couple French speakers using excusez-moi to ask polite questions. Excusez-moi, où sont les toilettes? Les toilettes sont ici. Excusez-moi, où est le café? Le café est ici. Merci. Au revoir. Your turn. Repeat after me. Excusez. Moi. Excusez-moi. Très bien. But if a French speaker is in a hurry, maybe they really need to find a bathroom, for example, you might not always hear the X sound at the beginning of excusez-moi. That's true. Instead of excusez-moi, you're more likely to hear something like excusez-moi. Excusez-moi. Check it out. Excusez-moi, madame. Où est le métro? Le métro est ici. Ah, merci. Excusez-moi can also be used to get a server's attention in a restaurant. Excusez-moi. Oui, monsieur. Of course, oui here means yes. Oui. Oui. You're likely to hear oui in response to excusez-moi. Okay, so I've gotten the server's attention. Now what? Well, then you order. For example, you could say un café. We know that un café means a coffee shop, but it also means a coffee. Un café. Un café. Uh-huh. Un café. But it would be extra polite to add please at the end. S'il vous plaît. That means please. Un café, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, monsieur. Un café, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui? Où est le cinéma, s'il vous plaît? Let's start with the first part of s'il vous plaît. S'il. S'il. S'il vous. S'il vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. But when speakers are in a hurry, that L sound at the end often gets left off. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Now you practice. Repeat after me. Vous. S'il vous. S'il vous plaît. Très bien. So we've learned how to say excuse me, Excusez-moi, which can be used to politely get someone's attention. and we learned a common response to excusez-moi. Oui? Finally, we learned to say please. S'il vous plaît.
Now let's practice one more time. Repeat after me. Excusez-moi. Excusez-moi, où sont les toilettes? Excusez-moi, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Great. In the next lesson, we'll talk more about French you can use in a restaurant.